Shamaa harka fuune hordoftootaa fi jaallattoota Murtii Guutuu Akaadaamii. Murtii Guutuu Akaadaamiin kan isin obsaan eeggachaa turtan koorsiilee waadaa isiniif gale qabatee dhiyaatee jira. Murtii Guutuu Akaadaamiin yeroo jalqabaa gaafa of beeksisu maamiltoonni yookaan hordoftoonni Murtii Guutuu Akaadaamiidhaa sabiskiraayib, laayik, sheerii fi koomentii akka gootan isin yaadachiisee ture. Irra deebi'uudhaan ammas sabiskiraayib gochuu akka hin daganne Murtii Guutuu hordoftanii akka irraa fayyadamtan afeerraa kan isiniif taasisnu ta'a. Qopheessaan sagantaa kanaa barsiisaa keessan barsiisaa Ibsaa. Koorsiin amma isiniif dhiyeeffamu koorsii Histories of Ethiopia and the Horn kan jettu koorsii komaan koorsii kan ijoollee freshman yookaan the students of higher learning institution first year kan tahaniif kan dhiyaatudha. Akkuma walii galaatti koorsichi kun komaan koorsii ta'ee waan jiruuf barsiisonni barattoonni koorsii komaan koorsii duraan fudhataa turan kan fiildii filatanis hordofuu waan ministeerri barnoota murteessee jiruuf koorsicha namoonni isiniif dhiyeeffamu akka itti dhiyaatanii hordoftan chaanaalii keenya immoo sabiskiraayib akka gootan asumaan isin kan yaadachiisnu ta'a. Koorsichaa wajjin turtii gaarii. Koorsiin Histories of Ethiopia and the Horn kan jettu kun akkuma walii galaatu boqonnaa torba gurguddaadhaatti kan isin qoodamtu. Boqonnaa ishee torbanuu tokko tokkoon barataan maaliif boqonnaa kanneen akka barachuu qabu koontentiin boqonnaan kunneen irratti xiyyeeffatu. Erga boqonnaa kana xumure booda barataan maal baruu akka qabu koorsii contents yookaan introduction parties of the histories of Ethiopia and the Horn kan jettu jalatti barsiisaan keessan gabaabsee isiniif dhiyeessuuf har'a first tutorial classes by using the Murtii Guutuu Academy. You should have to follow our lesson carefully. The contents of the courses generally, as I said earlier, it is divided into 7 chapters. Those 7 chapters or units, it have a different contents which connected with the chronological order. Koorsiin kun boqonnaa torbatti qoodama. Boqonnaan torbanuu kan chronological orderidhaan walitti dhiyaatanidha. Akkaatuma tartiiba isaatiin boqonnaa jalqabaarraa eegallee tokko tokkoon haayilaaytii yookaan introduction partii isaa kan waliin ilaallu ta'a. Introduction partii keenya kan jalqabaarratti unit 1dha kan argannu. Unit 1nis introduction jetti. Seensa introduction yogguu jennuun akkuma maqaan isaa ibsu Histories of Ethiopia and the Horn dha maqaan koorsichaa. Seensa isaati kan laaluu deemnu introductionidha jedhamti jechuu boqonnaan jalqabaa. The Histories of Ethiopia and the Horn is prepared for a common course given to the students of higher learning institution. Barattoota sadarkaa olaanoo sadarkaa barnoota olaanoo kan barataniif koorsii komaan koorsii taatee kan kennamtu History of Ethiopia and the Horn isheedha kan amma isiniif dhiyaachaa jiru kun. Hordoftoonni chaanaalii Murtii Guutuu Akaadaamiidhaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif ammoo sheer gochuus hin dagatinaa. Koomentiin naaf barreessaa. Akka waliigalaatti akaadaamii kanaaf koomentii yoo barreessitan barsiisonni keessan irraa sheepisiif godhaa. Wantoota isin barbaachisu kan biraatis asuma jalatti akka nuuf barreessitan isin yaadachiisna. The Histories of Ethiopia and the Horn is it have own purpose. The purpose of this course is given for the students to help students understand a history of Ethiopia and the Horn from an ancient time to the 1995 as a base for the shaping and bettering the future. Kanaaf
course histories of Ethiopia and the Hornin main goal yookaan I mean isaa guddaan kan inni akka kennamuuf taasifame akka barattoonni understand godhaniif histories of Ethiopia and the Horn from the ancient time. Ancient irraa eegalanii seenaa Itoophiyaa fi kan Horniidha. Horni oguu jennuun gaafa Afrikaa jechuudha. Hornis of Afrikaa jechuudha. Kan isaa kana yeroo ancient time irraa eegallee haga 1995 kan jidduu kanatti argamu akka barattoonni understand godhaniif conceptualize godhaniif kanaaf coursichi kun kan inni dhiyaateef main or the fundamental goal. This histories of Ethiopia and the Horn is mainly focused on the main topic from the histories of Ethiopia and the Horns like the cultural, the social, the economic, the political developments and interrelations. Kanaaf coursichi kun main point yookaan main topicii gurguddaadha kan of keessatti hammatee jiru. Kunis wantoota kanneen akka socially, culturally, economically, politically developments and their interaction in the Ethiopia and the Horns ka jiru maal akka ture maal akka fakkaatu socialiin hawaasummaan culturaliin aadaan economiin dinagdeen politikaan yookaan politically siyaasni maal yookaan political development yookaan guddinni siyaasaa maal akka fakkaatu akka waliigalaatti koorsiin kun kan qabatee dhiyaatee jiru. Akkuman jalqaba ibsuuf yaalee koorsichi boqonnaa torbatti kan inni divided ta'u. This course is divided into 7 units. So all units it have their own main objectives. Let's see together. Before starting the objective of all units, let me introduce the contents of introduction parts or the first chapter, the nature and the uses of history. Nature and the uses of history. Jalqaba yookaan nature uumama isaatii fi the uses of history faayidaa seenaadhaa yookaan faayidaan history qabu. Maal akka ta'e under the first 1.1 what we like to see in ongoing our discussion. The another 1.2 says sources and the methods of historical study. Maddaa fi methodii yookaan tooftaan historical study ittiin goonu maal akka ta'e as jala kan laallu. Fakkeenyaaf madditi seenaadha. There are two general sources of history. These are primary and secondary. The method is for the writing history. Seenaa yeroo barreessinu methodiin itti fayyadamnu ammoo stepidha qaba. Stepii gara stepii afurii kan jiranii topica filachuu, read godhu, selecting the information about the topic, interpret godhu, writing history simply godhu. Kanaaf isaanan kanillee tokko tokkoon adda baasnee kan laallu ta'a. Inni biraa history of historical writing in Ethiopia and the Horns. Kunis seenaa barreeffamtee histories of historical writing means shortly historiography jechuudha. Waa'ee historiography Itoophiyaatii fi the Horns illee as jalatti we like to discuss. The geographical contexts of human history in Ethiopia and the Horn. This is very attractive issue. Why geographical contexts of Ethiopia and the Horn illee ajalatti kan discuss goonu jechuudha. Issue human history wajjin connected goone kan laallu ta'a jechuudha. Well, the objective of this first chapter is mainly connected with the defines history. History maal akka ta'e define godhudha. Objective guddaan ka chapteriin kun akka kennamu taasifameef history maal akka ta'e define godhudha. Describe why history is important. History kun maaliif akka nama barbaachisu describe godhu. That is called the uses of history. In other side, identify or explain how history is studied. Kunis maali sources and methods ka jennuun wajjin it is directly connected. Kanaaf objectivin biraa kan unit 1 kun included godhachuu danda'u identify or explain how history is studied. History kun akkamitti akka ibsamu studied godhamu qoratamu akkamitti qorachuun akka danda'amu identify godhuudhaaf yookaan explain godhuudhaaf addaan baasuu yookaan ibsuudhaaf kan contentiin inni irratti xiyyeeffate akka objective godhatee jechuudha. Well, this introduction part is another side mainly focused on
as the objective to introduce the region of Ethiopia and the Horns. Naannoon Itoophiyaatii fi gaafa Afrikaa kun maal akka fakkaatu introduce godhudha. Kunneen akka waliigalaatti the main objective of this unit kan jennuun objective unitiin kun irratti xiyyeeffatuu danda'u jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen we have to identify after we learned this chapter. Boqonnaa kana erga ilaalle kanneen identify godhuu qabna. After completing this chapter, students have able to comprehend the nature of history. Nature isaa kun maal akka ta'e comprehend godhuu qaba studentiin. Yogguutiin waliin chaanaalii keenya murtii guutoo akaadaamiidhaa waliin yogguu koorsicha hordoftanii yeroo gabaabaa keessatti xumurtan wantoonni ijoon chapter 1 keessaa irraa hubachuu qabdan comprehend the nature of history kun uumamni isaa maal akka fakkaatu analyze the relevant sources maddoota relevant ka ta'an xiinxaluu for the histories of Ethiopia and the Horns. Seenaa Itoophiyaatii fi gaafa Afrikaatiif wantoonni relevantii ka tahan sourcing akkam akka jiru kanneenis analyze godhuu danda'uu qabdanii jechuudha. The other important issue which we like to raise in the introduction parts or the introduction to the contents of the histories of Ethiopia and the Horns about peoples and the cultures in Ethiopia and the Horn, that is called Unit 2. Boqonnaa lamarraa kan inni biraa kontentiin akka seensaatti yookaan introductioniitti kan qabannee dhiyaanne kunis boqonnaan lammaffaa waa'ee peoplii fi kaalcharii Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa keessa jiru ummata akkam akka biyya kana jiru aadaa maal akka isaan qaban boqonnaa kana keessatti kan raise godhamu. This second chapter divided into around 4 subtopics. Those are human evolution, Nilotic revolution, peopling of the region, religious and the religious process. Kanaaf human evolution. Tirannaan dhala namaa maal akka fakkaatu Nilotic revolution warraaqsa Nilotic kunis kan inni concerned wal godhuun kan wajjin wal qabatu waa'ee Stone Age wajjin kan wal qabatu. Stone Age akka waliigalaatti bakka sadiitti kan qoodamu Paleolithic, Mesolithic fi Nilotic dha. Nilotic keessa jijjiiramoota gurguddaan waan ta'aniif barri Nilotic Age dha sun Nilotic revolution jedhamuudhaan kan beekamu isallee kan as keessatti laallu jechuudha. Human evolution jalatti immoo under 2.1 about theories of human beings, where human beings came from. Dhalli namaa kun eessarraa akka dhufe keessattuu under the creationist and the scientific theory jennee adda baasnee scientific theory jalatti akkam akka ture creationist theory jalatti akkam akka ture theorota isaan lamaan identify goonee kan laallu jechuudha. In the other issues about the peopling of the region waa'ee uummata naannichaatii fi amantaa fi adeemsa amantaa ka jedhulleen boqonnaa kana keessatti kan hammatamanii jiranirraa boqonnaa lammaffaa yookaan unit 2 jalatti jechuudha. Well, the second unit seeks to explain the peoples and the cultures in the region through focusing on the human evolution, Nilotic revolution, settlemental pattern as well as the religion and religious process. Kanneen irratti kan xiyyeeffatu kunis maali? The second unit seek to explain ni barbaada boqonnaan kun ibsu people and the culture in the region ummataa fi culturein akkam akka jiru through focusing on human evolution. Xiyyeeffannaa irra kennuudhaan keessattuu human evolution tirannaa dhala namaa ka jedhamu yookaan theory dhala namaatii wajjin wal qabaturraa creationist and the scientific as I said earlier isa irratti focus godhuudhaan warraaqsa Nilotic yookaan Nilotic revolution irra focus godhuudhaan the other one is settlemental pattern as well as religion and religious process. Kanaaf akkaataa settlemental pattern yookaan peopling of the region ka jedhu kanneen irratti focus kan godheetiin boqonnaan kun if explain godhuu kan barbaadu. Kanaaf chaanaalii keenya yoo hordoftan kanas bifa salphaadhaan simply clarify goonee kan laallu ta'a jechuudha. After completed the second chapter, students have able to describe the Ethiopia and the Horn in relation to human evolution and the Nilotic revolution. Kana describe godhuu danda'u qaba. Gaafa chapter 2 laallee all of you have to be
able to describe the Ethiopia and the Horn in relation to human evolution and the Nilotic revolution. Kanaaf describe godhu Ethiopia and the Horn. Ethiopia fi gaafni Afrikaadha in the relation to human evolution. Human evolution dha wajjin wal qabatee maaliif fakkaata? Keessattuu the lands of Afrikaan maali human evolution dha wajjin? Akkamitti ilaalamti ka jedhu, and also the Nilotic revolution. What changes was occurred happened during the Nilotic revolution? Jijjiiramoota akkam faatu argame gaafa Nilotic revolution kan jedhu kanneen kana simply describe godhuu kan qabamu jechuudha. That is the what students have able to do or to describe after completing the lesson. Well, the other important point is which we like to see in the first lesson of the histories of Ethiopia and the Horn is the third chapter or unit 3. It is focused on the politics, economics, and the socio-cultural process in Ethiopia and the Horn to the end of the 13th century. Until the end of the 13th century, what politics, economic, and the socio-cultural process occurred in Ethiopia and the Horn. Kanaaf Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa keessatti politics, economics, socio-culturaliin akkam akka jiru kan irratti focus goone ilaalle. Till the end of 13th century. Haga xumura jaarraa kudha sadaffaatti kan focus goone ilaallu. Under those issues, we like to raise the evolution of the state, the nation politics, the external contacts, economic formation, socio-cultural achievements. Those are the issues which we like to discuss separately. That means is the ministry describes state, external contacts, economic formation, socio-cultural achievements in terms of architecture, in terms of writing, in terms of calendar, and orchestra. Kanneen irratti kan xiyyeeffatamu jechuudha. Boqonnaan kun kan irratti xiyyeeffatamee godhamu external contacting ka ture maal fakkaata? Itoophiyaa especially Horns of Africa gujuu is mainly focusing on the Itoophiyaa irratti ka xiyyeeffatu korsichi. Economic formation hundeeffamni yookaan formationiin dinagdeedhaa maal akka fakkaatu, socio-cultural achievements. Socio-cultural achievement akkamtu ture before the end of the 13th century. Xumura jaarraa kudha sadaffaa keessa. Kunis in terms of architecture yookuu jennuun building or structural design or the construction style wajjin wal qabateeti. Writing barreeffamaa wajjin wal qabatee calendaridhaa wajjin wal qabatee extra kanneen mainly focus goonee kan laallu ta'a jechuudha. Well, students are able to do or able to track the origin, development, and the achievements of the states. So, after completing this lesson, students have able to trace the origin, development, and the achievements of the states. Kanaaf stating kun akkamitti formed ka ta'e yookaan original developmentiin isaa maal akka fakkaatu and achievementiin isaa maal akka fakkaatu irratti illee focus godhamee studentiin able to describe godhuu danda'u qabaa jechuudha. After completing, after we seen this chapter together, after we learn together. Well, the other important issue which I like to raise from the streets of Ethiopia and the Hornets in the introduction part is about Unit 4. This Unit 4, it is mainly concerned with the issues of politics, economics, socio-cultural process from the late of 13th to the beginnings of the 16th century. So the third chapter and the fourth chapter is mainly related to each other, but the difference is about the issues of year. As I said earlier, the course is formed by separating the different chapter in a chronological order. Well, under this chapter, I would like to raise the restoration of the Solomonic dynasty. The power struggle, consolidation, territorial and religious expansion of the Christian kingdom.
the political and the socio-economic dynamics of the Muslim sultanates, the rivalries between the Christian kingdom and the Muslim sultanates, and finally, we like to raise the external relation. Means, boqonnaa afraffaa kana jalatti politics, economics, and the socio-cultural process from the late of 13th to the beginning of 16th century. Xumura jaarraa 13ffaa irraa eegalee haga jaarraa 16ffaatti politics akkamtu biyya kana keessa ture. Itoophiyaa inda horni economy no socio-cultural process no man adeemsi hawaas aadaa hawaasaa yookaan socio-culturally maal akka fakkaatu kanneen irratti focus godhameeti boqonnaan kun kan designed ka ta'e. Boqonnaa kana keessatti and especially in the first point is we like to write the restoration of Solomonic dynasty. Keessattuu restoration Solomonic dynasty kun gaafa restored ta'u how the Solomonic dynasty was restored by using the legends of Queen Sheba. Queen Sheba fayyadamuudhaan akkamitti legendiin Queen Sheba fayyadamuudhaan Solomonic dynasty restored ka ta'e as jalatti deeply raised goona. Akkamitti Queen Shebaan created relationship with the Solomon of Israel. Solomon of Israel wajjin akkamitti akkaataa isheenitti hariiroo uummatte hariiroon Solomon of Israel fi Queen Sheba itti turte maal akka fakkaatu ilma isaaniitu argame ichi booda how the Yuknamalak was coming to the power. Akkamitti inni gara aangootti dhufe restored the Solomonic dynasty akkamitti akka godhe deeply we like to rise. Kana kan kaasne bal'inaan mari'annu ta'a jechuun leessanii keenya gaafa tokko tokkoon discuss godhu eegalle. The other issues was the power struggle, consolidation, and the territorial and the religious expansion of the Christian kingdom. What looks like, especially the expansion of the Christian kingdom and the power struggle during that time, and the consolidation, strength, or how the Christian kingdom was strengthened its power, expanded its territory, especially using the religious expansion. Those are what we like to focus on this chapter or unit 4. Kana keessatti irratti xiyyeeffannee kan tokko tokkoon adda baasnee kan laallu tahaa jechuudha. Inni biraa political and socio-economic dynamics of the Muslim sultanate. Like the Christian kingdom, what looks like the Muslim sultanate is so politically, so socio-economically. Kanaaf socio-economics dhaan maal akka fakkaatu, socio-economy dhaan maal akka fakkaatu, politically maal akka fakkaatu Muslim sultanonni yookaan sultanate shaguu jennu waan biraatiin ture kingdom jechuudha. Kanaaf Christian kingdom maal akka fakkaatu erga laallee Muslims what we like to see. In other side, the rivalries between the Christian kingdom and the Muslim sultanates. Rivalry isaaniitu jiru akka Christian kingdom fi Muslim sultanate jiru rivalry no maal fakkaata. Those are what we went to rise. The other one is external relation. The relation between the Christian and the external, and also the Muslims with the external. Those are what we like to rise. Kanneenillee kan tokko tokkoon hariiroo Muslimni biyya alaatti wajjin qabu maal irratti focus godhuudhaan hariiroo biyyoota alaatti wajjin uummachuudhaaf akka try godhaa turan Kiristaanni akkamitti hariiroo biyyoota alaatti wajjin uumuudhaaf attempt akka godhaa turan isaan what we like to rise in this chapter. To summarize chapter 4, this unit mainly focused on or treats political developments, evangelization, and the religious movements, trade and the external relation of the region from the late of 13th to the beginnings of the 16th century. Enough, it is focused on those issues about the political developments. Political developments from the late of 13th to the beginnings of the 16th century. Malaka fakkaatu ni laalla. Issue political development dafi evangelization and the religious movement. Such amantii evangelization evangelization means baptizing or converting to the religious or changing religion. Kanallee akkaataatti amantii wal jijjiirsiisuudhaaf yaaliin godhamaa garagaraa taasifamaa ture. Issue kanneen rise goone trade and external relation. Daldalaa fi walitti dhufeenyi maal fakkaata keessattuu externalidha wajjin kan jiru irratti focus godhu jechuudha.
It is explain how the Christian kingdom and the Muslim sultanates evolved within the region and how their interaction shaped the history of the region in the present 16th century. Jaarraa kudha ja'affaantiin duratti kiristaanaa fi musliimni akkamitti evolved ta'an in the region akkamitti biyyattii kana keessatti developed ta'an akkamitti akka guddatan kan raayis goonee laallu jechuudha. Inni biraa immoo how their interaction shaped the history of the region walitti dhufeenya akkam akka qaban Muslim and the Christians under the rivalities between the Christian kingdom and the Muslim sultanate jalatti. Saniifee and the finally we like to rise external relation hariiroo biyya alaatii wajjin qabamu maal akka fakkaatu kan laalu. After we learned unit 4 about the politics, economics, and the socio-cultural process from the late of 13th to the beginnings of the 16th century. To analyze the role, students have able to analyze the role of the legends of Queen Sheba in the shaping the historical developments in Ethiopia. From the 1270 when Yukun Amalak was coming to the power to the 1974 when Mengistu Haile Mariam was coming to the power by overthrowing Haile Selassie the first. Kanaaf starting from the 1270, the Solomonic dynasty was served, or the legends of Solomonic dynasty was served till the 1974. Haga Haile Selassie Nangorra Buti, legend Queen Sheba wajjin kan wal qabatu Solomonic dynasty kanatu ture akkamitti the role of Queen Sheba in shaping historical developments of Ethiopia kaju beeku qaba. Kana kan wal ilaalu ta'ee waa'ee Queen Sheba deeply we have to discuss goonee waan goonuuf concept kana the followers of Murtiguto academic channel simply understand the role of the legends of Queen Sheba in the shaping the historical development of Ethiopia. Historical development biyya kanaa keessatti gaheen legendii Queen Sheba maal akka taate analyze godhuu danda'u qabaa jechuudha. On other side, to assess the dynamics of the relation between the Christian kingdom and the Muslim sultanates, what looks like the relation between Christian and Muslim, to assess that issue, kana assess godhuu danda'u qabaa jechuudha. After following our channel, everybody which follow the lessons which I focused on focused on the discussion, or I like to rise have able to assess the dynamics of the relation between the Christian kingdoms and the Muslim sultanate. Kan adda baasuu danda'u irra jiraata jechuudha. Erga lesson isaa tokko tokkoon gaafa laallee boodatti yeruma gabaabduu keessatti chaanaaliin keessan chaanaaliin Murtigutoo Akaadaamii kontentii amma isinitti himaa jiru kana isin qaqqabsiisuudhaaf kan murateetti jiru waan ta'eef isin ammoo subscribe, like, share fi koomentiidhaan nu cinaa dhaabbadhaan dhaamsa Murtigutoo Akaadaamiiti. Well, the other issues which we like to raise under the today discussion, Unit 5, Politics, Economics, and the Socio-Cultural Process from the early 16th to the end of 18th century. Early 16th irraa eegalee the end of 18th century, politics akkamtu jiru, siyaasa akkam, economy akkam, dinagdee maal fakkaata, socio-cultural maal fakkaata kan jiru. Kunis kan irratti focus godhu interaction and the conflicts between the Christian kingdom and the Sultanate of Aran. Conflict and interaction walitti dhufeenyaa fi conflictiin isaaniitu jiru yookaan lolli yookaan wal dhabdeen isaan jidduu jiru kan Christian kingdomidhaa fi Muslim Sultanate of Aran maal akka fakkaatu we like to rise waan laallu irraa. Inni biraa the foreign intervention and the religious controversies. Foreign intervention maal fakkaata yookaan intervention biyya alaa hoo maal fakkaata in the issues of between the Christian and the Muslim sultanates jiddus gaafa seenan. The other one is the issues of population movements. And the population movement by focusing on the population movements of
Afar and the Somali population movements of Oromo, especially the population movements of Oromo, is very broad. We like to discuss all in all interaction and integration across ethnic and religious diversity. What it means when we say interaction and integration across ethnic and religious diversity. So Ethiopia is a center of diversity. So by focusing on that, we like to write the integration. Walitti dhufeenyi isaa maal akka fakkaatu ethnicidhaa fi religiousii Itoophiyaan diversified godhattee qabdu kana as jalatti kan raayis goonu inni biraa pupils and state Easternii ka jiran isteetii akkam faatu Easternii ka jira Centralii ka jiru ka Southernii ka Westernii jiran tokko tokkoon we like to discuss in this chapter. The other one is the parade of Gondar. The parade of Gondar yogguu jennuun gaafa san Gondariitu beekamtii akka malee qaba. Gondar zamanni Gondar beekamtii qabdu kun zamana kami? Maaliin isiin akkamitti akka beekamutu ta'e? Especially bara mootota kamiiti kan Gondar akka beekamtii qabdu turte? Great achievements of the Gondar. Wanni Gondar ittiin achieve godhaa turte hoo maali? Kanneen irratti focus goonee kan laallu. Inni biraa zamana Masaafintiidha. Zamana Masaafintii yogguu jennuun era of princessidha. Bara lordii fi lordiin hedduu wal fixaa turan akka malee seenaa Itoophiyaa keessatti barri zamana Masaafintii kun maali? Koosiin zamana Masaafintii consequences isaa maal akka fakkaatu great events which occurred during zamana Masaafintii wanni ta'e hoo maali? Kanneen irratti xiyyeeffannee kan laallu ta'a jechuudha under this unit. Well, in other side, in order to summarize again the contents of Unit 5, this Unit 5 mainly focused on a history of Ethiopia and the Horns from the early of the 16th to the end of 18th century. Jalqaba jaarraa 16ffaarraa haga xumura isaatti kan boqonnaan kun irraa focus godhe. It deals with the interaction between state, foreign intervention, religious controversy, population movements, and also how this contributed to the integration of peoples across ethnic and religious diversity to the end of 18th century. Kanneen irratti focus goonee kan laallu jechuudha boqonnaan kun. Besides to that, the unit describes peoples and states in different parts of Ethiopia and the Horns, like Eastern, Central, Southern, and Western region. Kanneen illee kan cover godhu ta'uu isaati boqonnaan kun. The other issue at the end of Unit 5, we like to discuss the major conditions and achievements of Gondarian parade, as I said earlier, and Zamana Masaafintis, in which Yejju Lords play a dominant role. Gaafa kana keessatti bara Zamana Masaafintii kana keessatti Yejjuudha olaantummaa akka qaban. Yejjuun kunoo maali? Daayinaastii eessaati? Ka jiru deeply rise ka goonee bira dabarru ta'a jechuudha. Eeyyen hordoftoonni chaanaalii Murtii Guutuu Akaadaamii subscribe gochuu keessan akka hin daganne chaanaalichi rakkoo bifa barnootaatiin jiran yeroo gabaabduu keessatti furuudhaaf kaayyeeffatee barsiisota keessan kan yuunivarsiitii Haramaayatiin isiniif waan hundaa'eef isin ammoo subscribeidhaan keessattuu like, share fi koomentiidhaan akka cinaa dhaabbattaniin dhaamsa Murtii Guutuu Akaadaamiiti. Next to Unit 5, we like to rise Unit 6. Unit 6 is connected with the internal interaction and the external relation in Ethiopia and the Horn. Internal interaction walitti dhufeenyi biyya keessaa maal fakkaata? External relation walitti dhufeenyi biyya alaatii wajjin qabdu. Ethiopia and the Horn, Ethiopia fi gaafni Afrikaa yookaan Itoophiyaan walitti dhufeenyi isiin biyya alaatii wajjin qabduu fi internaalii biyya keessatti akkam turte bara 18 irraa haga bara 1940 ka jiru boqonnaa kana keessatti kan laallu ta'a jechuudha. Well, in this Unit 6, we are focused, we like to, or we want to discuss about nature of interaction among peoples and the states of Ethiopia and the Horns.
walitti dhufeenyi isaanii kun kan maalirra beesdi ta'e the power rivalries wal dorgommii yookaan power beesdi ka godhatan dorgommiin isaan godhan maal akka fakkaatu making of the modern Ethiopian state that is a very crucial issue. Itoophiyaa har'a jirtu tana moderni ka taate kana shape kana formed godhuudhaaf the attempt which processed by firstly by the Kasa Hello or which is called literally the second is and completed by the Ethiopian Emperor Melik the second is those are what we like to rise in this chapter. Kanaaf boqonnaa kana jalatti isallee rise goonee kan waliin laallu ta'a jechuudha. The other one is modernization attempt. Those are what I said earlier because it is interconnected. Modernization attempt kana isuma amma dubbataa jirru kana interconnected dha waan ta'eef processing akkamitti akka eegalame during the reign of Terros and how it is completed during the reign of Melik the second is akkamitti akka xumurame the socio-economic issues and developments or developments which occurred in Ethiopia from the 1800 to the 1941 but economy socio-economy akkam ture kajoo kanas jala laallu external relation challenges and threats. External relation maal fakkaata hariiroo biyya alaatii jiru especially challenges and threats. During that time, there is a great conflict is processed between Ethiopia and the external, especially Ethiopia during that time to attempt to fight it with that of what we call Egyptian, Mahdist of the Sudan, and also including Italy. So all are attempt to fight it with the Ethiopians. Kanaaf yaaliin isaan Itoophiyaa dha'uudhaaf gaggeessaa turan maal akka fakkaatu boqonnaa kana jalatti walumaan kan ilaallu tahaa jechuudha. Boqonnaan keenya ka xumuraa kan konseptii history of Ethiopia and the Horn yookaan koorsii common koorsii for higher education institute or is unit 7 internal development and external relation. Internal development and external relation from the 1941 to the 1994. 1941 when Emperor Haile Selassie resorted from England is after Egyptian invasion was ended for 5 years by the patriotic resistances. Those are the issue which like to rise from here. Kanaaf asirraa olee gallee kan laalu ishuun irratti xiyyeeffannu gaafa restored ta'ee Emperoriin maal godhe ka jiru irratti ka xiyyeeffannu. Haile Sillaaseen England irraa gaafa galu baqateeti kan itti ture gaafa Raasimeruun biyya bulchaa ture from the 1935 irraa Goree irraa gaafa bulchiinsi gaggeeffamaa ture. Kanaaf gaafa kana bulchiinsi isaa erga biyyatti deebi'e akkam harka isaa harkaa ture ka jiruu fi ergas booda bulchiinsi during the Darg regime maal fakkaata historical development after the 1991 FDR maal fakkaataan leessanii keenya ka xumuraa tahaa jechuudha. That is the end of our first lesson of introduction parties to the histories of Ethiopia and the Horn. Kanaaf isa irraa highlightidhaan qabannee isinittiin dhiyaanne kana tokko tokkoon analyze goone waliin irra discuss goone commentii like share subscribe keessan consider godhannee kan yeroo gabaabduu keessatti isin bira qaqqabsiisnu tahaa jechuudha. Osoo mid exam final examiin isinitti hin dhufneen duratti. Kanaaf hordoftoonni Murtii Guutuu Akadamii akka subscribe gootan akka isaa cinaa dhaabbataniin dhaamsa Murtii Guutuu Academic. That is the end of contents of the courses. For more, please subscribe Murtii Guutuu Academy. Have a nice time. Bye.